present here. I would like to take this opportunity to welcome you, parents, grandparents, children, and our esteemed chief guests to our school's 19th Amritotsava. It is a proud and an emotional moment for us all as our school has completed one more fantastic year. The children right from pre-KG to class 11 are excited to perform their dances and plays to celebrate the end of their academic year. We look forward to all of you having a wonderful evening here. May I now request class 8 to begin this auspicious day with the Manthan school prayer. Class 8 children, please. मन्त्रं नत्यां नत्यां जपो जपो शुक्लाम्बरधरं गणपतिमन्त्रं नत्यां नत्यां जपो जपो विघ्नविनायक विद्यासापकवीर गणपति भजो भजो विघ्नविनायक विद्यासापकवीर गणपति भजो भजो शुक्लाम्बरधरं गणपतिमन्त्रं नत्यां नत्यां जपो जपो नत्यां नत्यां जपो जपो शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. May I now request everybody to stand up for the Tamil Thai Vartha. Stand up for the Tamil Thai Vartha. அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் வணக்க இருந்த பெரும் தமிழனே தமிழனே உன் சீரிழமை திறம்பியந்த செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. Thank you, everyone. May I now request our beloved principal, Geeta teacher, to deliver the welcome address. Shri Gurubhyo Namaha. Ellarkum namaskaram. Actually, the welcome address abdingiradhu, it's more of formal thing. I should say rather it is more of formality. யாரை வெல்கம் பண்ணோம்? தெரியாதவங்க, அறியாதவங்க, புரியாதவங்க, ஒருத்தருக்கொத்தர் தெரியலன்னா வாங்க 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 அப்படின்னு சொல்லலாம். இது நம்ம ஸ்கூல், நம்ம பசங்க, they are going to be staged. It's all under one Manthan family. Still welcome பண்ணணும் because it's a function and it's an indication of the program's beginning. அதனால a big hearty welcome we will do together to our today's chief guest, Dr. Srinivasa Raghavan from Balavidya Mandir. Doctor, most welcome. He is a principal of Balavidya Mandir. Actually, ரொம்ப பெரிய ஜாம்பவான், அதனால தான் டக்குன்னு
பேர் கூட டக்குன்னு ஐ ஜஸ்ட் ஸ்லிப் மை மைண்ட், ஐம் சாரி அபவுட் இட். பாலவித்யா மந்திர் மாதிரி அப்படி பண்ணுவோமான்னு தெரியல. We have done our best and you should tell us, you should motivate, because we have done, as sir was telling you, couple of programs, annual day programலாம் நாங்கள் பாலவித்யா மந்திரில் ஸ்டேஜ் பண்ணியிருக்கோம். That was on our, Manthan was actually a baby then. ரொம்ப சின்ன ஸ்கூல் with just about, maybe we would have come to your school when we had about 50 children in our hand. அப்போ தான் அந்த ஸ்கூலுக்கு வந்திருந்தோம். And it was an awesome experience. And I've come to Balavidya Mandir as a learner, and I've observed a few classes of the teachers there. And we always take learnings from everyone, whichever school we visit or we have sir enga engalamchalum. We always make it a point to learn. And at Manthan, one speciality is this learning is actually every teacher implements it. So teacher to teacher there is a learning. From a teacher parent or from the parents to teachers or vice versa there is a learning. And from children also we learn. So first thing I notice, sir the interview ku he will ask teachers to write, the budding teachers or somebody who's going to join interview அப்படினாலே first ஒரு sheet of paper கொடுத்துருவார் கையில். He will ask, why do you want to work as a teacher? And what do you think you can contribute? How do you think you can contribute to Manthan? அப்படின்னு கேட்பார். அதில் I always look for one line. அது என்ன லைன்னா, I'm always a learner அப்படின்னு. So teachers here, we still keep learning and there is no end to our learning. And focus of Manthan, as parents, I think you can tell that how the children have transformed or how your child has transformed from the time the child has been brought into Manthan. A year later, or I don't have to wait for a year, most often in about 2 to 3 months, adpiye theriyum. When we have our June 19th, we have our program for parents where we have a interactive session and we tell them what Manthan does and what is the focus of Manthan. Ella sollumbode parents do come and tell us there is a nice transformation and I'm happy about it. So in about 2 months, hardly 2 months, hardly a month, we get to know each other and we get to know about Manthan. And in September, October month, when we give the progress report card, when we share our learning, when we share, we try to understand the child better from each other's perspective, where the child is now and how it has to progress. Abdingra podu, we get to know more about the child. So we actually focus on making every child a leader. And who is a leader? He has to know how to work at the root level, at the grass level. And the ground level la and the leader ku work panna therinjada he can be a good leader. So we at Manthan, we work for making these children a good leader. I request parents please not to wave and distract. Your waving actually distracts me. Analla what to talk of children. So nation building is our task, and in the task of nation building, in the path, we have these future leaders who are going to work for our country, and we are totally tied up in building up their skills. Skills எல்லா விதத்துலையும் அந்த குழந்தை நல்லா ஸ்கில்ஃபுல்லாக, ஏபிள்டாக, சோஷியலாக, எமோஷ்னலாக, பேலன்ஸ்டாக இருக்கணும், நாலேஜபிளாக இருக்கணும், ஹம்பிளாக இருக்கணும். இது எல்லாமே ஒரு குழந்தைகிட்ட இருந்தால் தான் அது லீடராக இருக்கும். And I really proudly say when I actually entered the ground, I have my children here, alumni. Teacher, nothing like Manthan. We miss Manthan. That's the first statement. And when the child really lies on your shoulder, hugs and cries, nothing else. Idha enak romba oru beauty that yes, Manthan has been progressing, Manthan has been contributing. God's grace, with all your cooperation, a collaborative work, we'll work together in building up the skills of our Manthan children. This, of course, we've been doing, most of you might know. We have worked upon, first was the talent show. For classes 3 and above, we had conducted talent show in which they can exhibit their talent, be it in music, arts, and one second. அது பெரிய லிஸ்ட் ஷோம்னா டீச்சர் என்கிட்ட கொடுத்தது டக்குன்னு வரல வாயில். விசிலிங்,
music, instruments, dance, cooking, public speaking, martial arts, caricature, narrative skills such as oratorical skills, stand-up comedy we did. It is really wonderful. சில குழந்தையெல்லாம் அப்படி போய் நின்னா இவன் இவ்வளோ பேசுவானா அப்படின்ற அளவுக்கு they gave us a stunning performance it was. We really thoroughly enjoyed those talent day performances by children, and we actually gave the best ones were selected and they presented to the entire school assembly la pannino. That was also a wonderful experience for both the children and above and us. And for 6 and above, we had conducted, of course, inter-house competition was conducted all through the classes, right from class 1 we did. And for 6 and above, it was about mehendi, drawing and carom, face painting, chess, cooking, doodling, costume designing. Oh my God, I should tell you costume designing. அப்படி rounds போகும்போது அந்த காஸ்டியூமில் வந்து அந்த பையன் வந்து எவ்வளோ அழகாக ஃபோர்ஸி பண்ணியிருந்தான்னா, he actually had made a wonderful stand, a coat மாதிரி, and a head. அதில் வந்து he had made a beautiful dress, and அது அழகாக he had worn it on that. Beautiful presentation. What amount of thinking has gone and what amount of interest, and that child happens to be an all-rounder. Be it sports, he was the captain last year, be it sports or arts or academics, he topped in everything. It was lovely presentation by many children. They enjoyed it. We had poem writing, crossword puzzle and more. For classes 4 and 5, we enjoyed this. This ground was filled with performances by, they had that silambu. Romba nanna andha silambu. And we had those silambatam kapram. And the pakam we had spinning tops, which was very nice. We had hopscotch, all village games, the traditional games, ellame we had brought about. Children had a good learning. And the pallanguri atam. நிறைய ட்ரெடிஷ்னல் கேம்ஸ்லாம் வச்சுருந்தோம், வேர் வி ஆக்சுவலி என்ஜாய்ட் அஸ் டீச்சர்ஸ். குட்டி குரூப்பாக வி சாட், அண்ட் இஃப் யூ ஹட் சீன் our YouTube channel or the photographs that we have uploaded, you will definitely get to know all of these. And we also had our Diwali, every celebration, you all know, right, this time we had class 5 also staging their performances for celebrations like Ramanavami, Anjaneyam, Hanuman Jayanti, Narsimha Jayanti, Diwali. We had Pongal. Pongal was awesome. Pongal every year it's awesome. Children love it because we have a lot of games here. அது ஹெவியா தூக்குறதுலேருந்து பாட் அடிக்கிறதுலேருந்து எல்லாமே இருந்தது. ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணினோம். So these skills, why do we do all this? It's all in the name of fun. It's only in the name of fun. But what is it that the children learn? They learn our rich culture, our tradition. They learn that without a society, you are part of the society. At the first, the child gets to know, and the child learns to put up with the plus and minus of its fellow beings, of his fellow beings. That is very important. The social and emotional skills are very important. So academics, you know very well, we have topped, and I think sir will talk about it. We are one amongst the top 10 schools nationally. So we have done that way. We have done very well. So ASET has given us the certificate, and so I think we are trying to be an all-rounder ourselves. So we can definitely transform this, permeate this. With your help and with your support, our children will become an all-rounder, and they'll be good leaders for our nation. So with this, I'll wind up because I shouldn't be taking long time. So see you all, and vote of thanks again. Welcome, sir. So your blessings, we definitely require a source of inspiration for us. Thank you so much. Thank you, parents. Stay till the end and enjoy. In the Vattiyu, as usual, we thoroughly enjoyed. I hope you all saw the video that was put up, that was made by our class 11 children. I should not forget. They made the invitation. I don't know how many of you downloaded the PDF document that we have, the invite that we had sent. It was made by Anush and Arush. They beautifully made it. The creation was very nice, and they've also come up with EMAC. They're continuing their previous batch. They set a path, and these children have now January publication was also done. The edition was also done by the current 11th standard when they were in their 10th, and now they are going to be releasing in a day or two. They'll be releasing their next EMAC edition. It's actually ready, so it'll be
posted to you very soon in our Never Skip. Thank you so much. Please stay back, stay glued, and do appreciate every child's performance, not every event, every child's performance. அப்போ உங்களோட clap எப்படி இருக்கணும்? பத்தாது. Thank you. Welcome everybody. Thank you, teacher. The upcoming inaugural performance is based on a famous song called Pranavalaya, a song well known for its classical moves. While writing the Natya Shastra, our ancient scholar Bharata Muni might not have thought that the rasa and bhava of his writing will last for a millennia. Our next performance is a tiny step to continue his legacy. This song talks about the three goddesses, Parvati, Lakshmi, and Saraswati. The first part portrays Parvati's win over Andhaka, meaning darkness, who is an asura. The rest of the dance expresses the gracefulness of the goddesses and the rage when fighting. To get absorbed in this divinity, we have girls of classes 4 to 9 to present Sharanam Nada Vinodini. Pranavalaya pahi Paripalaya Parameshi Kamalalaya Shri Devi Kuripinsave Karunamburasi Dhim Tara Dhim Dhim Tara Jatulato Praname Natyam Chese Gatulato Namashatam Mula Natulato Napainani Tsupuapela నా ఆలోచనే నిరంతరం నీకు నివాళినివ్వాలని నాలో ఆవేదనే నువ్వు ఆదరించేలా నివేదనవ్వాలని దేహమునే కోవెలగా నిన్ను కొలువుంచా జీవముతో భావముతో సేవలు చేశా ప్రతి ఋతువు ప్రతి కృతువు నీవని ఎంచా సతతము నీ స్మరణే ధీం తారా ధీం ధీం తారా జతులతో ప్రాణమే నాట్యం చేసే గతులతో నామశతం మూల నతులతో నాపైన నీ చూపు ఆపేలా Wow, awesome girls. Request Vidya and Rajalakshmi teach on the stage. They are the dance coordinators for this team. Not all of them are professional dancers. We should remember this. It is the effort of both the children and the teachers, the choreography changing according to the capacity, the ability, or the flexibility of children. So it was wonderfully done, children. Very good. Great job. On harvest day, farmers with sickles and skeets in their hands set out to reap the ripe crop. They sing and dance to the beating of drums. Today we will witness the harvest dance in Malayalam by the little farmers of pre-KG Kaveri. Let us welcome them with a round of applause. Ananata
you, pre-KG. That was a good start. Request their teachers, Gauri teacher and Niveda teacher on the stage. A big round of applause. Itanoon Devicelets, their first experience on the stage, seeing a huge crowd and matching the steps, whatever they have learned, matching the beat. It's not an easy task. Super. Good job. That was an adorable performance, wasn't it? Now, let's move on to our next performance. There's a saying, every morning's dew is a fresh breath of a new beginning. Here comes a dance, Ayore Shubh Din Ayore by classes 4 to 11. This song expresses the joy and happiness that each and every new day brings for us. Every day abounds with happiness, not just for people, but also for the entire universe, which means that each day is a celebration that not need be confined merely to festivals such as Pongal, Navaratri or Dashara. Now, let's welcome our dancers onto the stage. Ayore Shubh Din Ayore. हे सूरज उदियो और चारू मेर हुई झिलमिलाट ते आया मारा पावना के स्वागत करावे इंसान सजली राहे मंगल गावे मन उपजी फुलवारी रे साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी रे किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई धता भंडारी रे शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर जाओ घन बरसाओ धन सुखवाड़ो जी रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो मनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो शुभ दिन आयो मनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे मंगल गाओ शुभ दिन आयो मन बन जाओ शुभ दिन आयो मिस्री बातो शुभ दिन आयो मोला शुभ दिन आयो रोक पुराओ शुभ दिन आयो रंग उड़ाओ शुभ दिन आयो फूल सजाओ शुभ दिन आयो जश्न मनाओ आयो शुभ दिन 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 शुभ दिन आयो शुभ दिन आयो शुभ दिन आयो शुभ दिन आयो शुभ दिन शुभ दिन आयो शुभ दिन आयो शुभ दिन आयो Ayore Shubdin Ayore. What a wonderful performance. Thank you. The event coordinators Madhumita and Aishwarya teachers request you on the stage for a photograph with the children, please. That was an amazing performance by the students. Here comes a Hindi drama, Imandari Ka Inam, performed by children of class 4 to 6. Imandari means honesty, while Inam means reward. This play teaches the importance of honesty to all, from children to adults. The plot of the play revolves around a fisherman who teaches and inspires his future generations to follow the righteous path. Hold on, Vibha.
Before you begin with the story, let me bring in a little detail to the table. While the fisher folks are at work, they also enjoy their folk song and lively dance known as the Koli dance of the Konkan coast. The dance will be presented to us by the ever enthusiastic children of Class 2 Hooghly in the heart of the drama. Rise and shine, it's fishing time. Can I now continue summarizing the Hindi play? Please go on. The fisherman family live in a country which has a fishing principle that fishermen must not exceed a fixed time period of fishing on a day. On a particular day, fishermen come across a rare species of fishes, but after a time limit. The son wanted to capture the fish, but his father restrained him. Years later, the son becomes a great businessman in the fishing industry and requires a license for angling rare species of fishes. One of his employees suggests that license could be obtained by money changing hands, over the table, under the table, or side of the table. What I mean is through bribery. Do you think he will accept the offer? Let's wait and watch. Parents of Imandari Ka Inam, students ranging from class 4 to 6 and second standard Hooghly parents, watch out. Both the dance and the play is integrated one into each other. सरकार ने घोषणा की है कि आज से सब मछुआरों को सिर्फ 12 से 3 बजे के अंदर ही मछली पकड़ सकते हैं। इससे पहले या इसके बाद मछुआरों को समुद्र में जाने की अनुमति नहीं है। अरे सुना तुमने, जैसा सरकार कह रहे हैं वैसा ही हमें करना चाहिए। हाँ, सरकार ऐसा कानून क्यों लेकर आ रही है? ज़्यादा मछलियाँ पकड़ने से वे विलुप्त हो जाएगी और पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर मछलियाँ ज़्यादा होगी और मांग कम होगी तो भी मछलियाँ सड़ जाएगी। गोपाल बेटा, जाकर जाल लेकर आओ, माँ का आशीर्वाद भी लेना, फिर हम चलते हैं। जाओ बेटा, पिताजी और उनके दोस्त की मदद करो। तुम अपना और सबका ध्यान रखना। पिताजी, रात में जाकर मछली पकड़ेंगे क्या? मछुआरे रात को ही आसानी से मछली पकड़ते हैं। अरे इतने सारे लोग समुद्र तट पर मछली पकड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए, तट पर नाच गाना होने वाला है। चलिए हम भी उनके साथ मजा लेते हैं।
claps patala. Louder, everybody. Thank you. आज बहुत ही बुरा दिन है पिताजी। देखिए, अब तक एक भी मछली हमारे जाल में नहीं फंसी है। हर दिन एक जैसा नहीं होता। चलो हम अपना काम करते हैं। ये तो 3 बजे का सायरन है। मछली पकड़ना बंद करो। पिताजी रुकिए, जाल में कुछ बड़ी चीज फंसी है। अरे ये तो अनोखी मछली है। ऐसी बड़ी मछली मैंने जीवन में कभी नहीं देखी है। नहीं बेटा, यह मछली सायरन बजने के बाद ही फंसी है। हमें इसे छोड़ देना चाहिए। छोड़ दो बेटा। यहाँ हमारे सिवाय कोई नहीं है। न ही यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है या हमें कोई देख रहा है, तो हम इसे क्यों नहीं ले सकते? ऐसा नहीं कि हमने मछली 5 बजे पकड़ा था, सिर्फ 3 बजने के 30 सेकेंड बाद मछली पकड़ा है। नहीं बेटा, जब बोला है तो 3 बजने के एक क्षण बाद भी हमें मछली नहीं पकड़ना चाहिए। छोड़ दो बेटा। आपको कई सालों का अनुभव है। जिंदगी में 1 या 2 बार ही ऐसी मछली मिलती है। आपके कहने पर छोड़ रहा हूँ। हाँ बेटा, यही सही है। गोपाल के पिताजी के गुजरे कई साल हो गए हैं। देखिए, गोपाल कितना बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। हाँ, गोपाल ने अपने पिताजी के बताए रास्ते पर चलकर उनका नाम रोशन किया है। एक दिन कंपनी में साहब, नया ऑर्डर आया है। वे लोग हमसे फुग्गू फौज मछली के 4 डिब्बे मांग रहे हैं। लेकिन यह मछली पकड़ने के लिए हमारे पास लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस नहीं है तो क्या हुआ? हम पैसे देकर लाइसेंस ले सकते हैं। मुझे एमएलए मालूम है, जिसे ओवर द टेबल, अंडर द टेबल या साइड ऑफ द टेबल रिश्वत देने से हमें आसानी से लाइसेंस मिल जाएगा। नहीं, जरूर नहीं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमें ऐसा कमाया हुआ पैसा या नाम हरगिज नहीं चाहिए। साहब, बच्चे आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक है। वे कह रहे थे कि आप कहीं महत्वपूर्ण स्थान ले जाने वाले हैं। हाँ, मुझे थोड़ा जरूरी काम है। चलो भैया, हम चलते हैं। हाँ साहब, गाड़ी तैयार है, हम निकल सकते हैं। चलो बच्चों, मैं तुम्हें उस जगह ले जाता हूँ जहाँ से मेरा जीवन बदल गया। यह वही जगह है जहाँ गोपाल के पिताजी के कहने पर उसने एक बड़ी अनोखी मछली को छोड़ दिया। उस दिन अगर मैंने उस मछली को पकड़ी होती तो थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल जाता, लेकिन वैसा करने से मुझे गलती करने की आदत पड़ जाती है। गलती करना या ना करना मनुष्य के हाथ में है। यदि इस आदत का अभ्यास हो जाता है तो उससे बाहर निकलना असंभव हो जाता है। पिताजी, आपका जीवन सब लोगों के लिए एक अच्छा मिसाल बन जाएगा। पिताजी, हमें जीवन को कैसे ईमानदारी के साथ जीना है, इसका सारांश मिल गया। ईमानदारी और अखंडता को हमेशा पुरस्कृत किया जाता है। Thank you. Request the coordinator, Sudha, our teacher, and Padma, our teacher, and Shobna, teacher, to join them for the photograph. Tamil, Telugu, Malayalam, and some of them are Hindi. The pronunciations, what we hear, it's இந்த மழலை அப்படிங்கிறதுனால ரொம்பவே ஸ்வீட்டாக இருக்குது. When we did the recording, thoroughly enjoyed. What we loved in the whole thing was, while we were recording, every child tried to intonate, tried to modulate as much as possible to bring out the expression, which was really, really fantastic. அது எவ்வளோ தூரம் வந்ததோ வரலையோ, தவா 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 இல்லை, but they gave their best. Every year we see children improving, progressing, learning.
Let's give them now a big round of applause. Class 2 Hooghly, the enthusiastic kids of Class 2 Hooghly with their coordinator, Kavita teacher, along with them is Akila teacher from admin as well. Thank you so much, teachers. Did a great job. Thank you, children. Good. May I now request our honorable correspondent, T.G. Swaminathan sir, to introduce the chief guest to the gathering. May I also humbly request chief guest sir to bless us all. Thank you. Manthan association with Bala Vidya Mandir எப்படின்னா 2002 நம்ம ஆரம்பித்தோம். அப்போலேருந்தே ஒரு சார்ட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் இந்திரா நகரில் இருந்தோம். அப்போது 2 ஸ்போர்ட்ஸ் டே 2 ஆனுவல் டே அந்த ஸ்கூலில் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ தே ஹெல்ப்ட் அஸ் அ லாட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கிவிங் ஸ்பேஸ். சாட்டர்டே அன்றைக்கி ஃபங்க்ஷன் வச்சுன்னுடுவோம். அப்போல்லாம் ஒரே ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் டே, ஒரு ஆனுவல் டே தான். நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன்லாம் ரொம்ப குறைச்சல் அப்போல்லாம். When we moved out of Indira Nagar, we had 51 children. That's how we started with Palavakamla. In Palavakamla, we were there when we were around 220. அது உள்ளே இருந்தோம். So that is the kind of association that we had. In fact, they helped us a lot. இதில் எப்படின்னா அவங்க வந்து we approached Mr. Nathan and Tara madam. நாங்கள் வந்து புதுசு எங்களுக்கு வந்து எஜுகேஷனை பற்றி ஒன்றும் தெரியாது. பட் we want to have பாரதிய கல்ச்சர் அண்ட் வேல்யூ சிஸ்டம்ஸ் மெயினாக இருக்கணும். குழந்தைகளுக்கு வந்து ஒரு ஹோலிஸ்டிக் டெவலப்மெண்ட் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நாங்கள் போய் சொன்னோன்னே they said that you can come and observe our classes. அப்போது மெயினாக கேஜி கிளாஸஸ் தான் நாங்கள் அப்சர்வ் பண்ணோம். 4 டீச்சர் போவா, அதில் கீதா டீச்சரும் போவா. தே வில் ஸ்டே தேர் ஃபார் half a day and then ப்ரைமரினா மத்தியானம் இருந்துட்டு வருவோம். திஸ் இஸ் ஹவு வி லேர்ன்ட் அ லாட் ஃப்ரம் பாலவித்யா மந்திர். ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி நம்ம இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்திருக்கோம். அண்ட் ஐ தேங்க் யூ வெரி மச் for that. Dr. Srinivasa Raghavan, PhD in Physics, B.Ed. அவர் வந்து விவேகானந்தா காலேஜ், அப்புறம் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி, இந்த மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷனில் இருந்து 93 he started his career as a teacher. First in a school, then moved over to a college as a lecturer in physics, and from there he came back to Balavidya Mandir. Came to Balavidya Mandir at that time, and then he was there for a short while and then moved to Muscat. Muscatல வந்து அவர் head of the department of physics. அதுக்கப்புறம் காலேஜில் ப்ரொஃபஸராக இருந்திருக்கார். அங்கே மாடர்ன் காலேஜில் இருந்திருக்கார், இந்தியன் ஸ்கூலில் இருந்திருக்கார். அங்கே 2010 வரையும் இருந்தார். 98லேருந்து 2010 கரெக்டாக அங்கே இருந்ததுக்கப்புறம் தென் ஹி கேம் பேக், ஹி ஜாயின்ட் பாலவித்யா மந்திர். இனிஷியல் டேஸ் ஆஃப் பாலவித்யா மந்திர்லாம் உங்களுக்கு வந்து அந்த அவருடைய பீரியடில் தே ஹேட் சம் இஷ்யூஸ். அதை சார்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு வந்து தே ரியலி நீடட் சம்படி ஹூ கேன் ஹேண்டில் பேரண்ட்ஸ், சில்ட்ரன், பப்ளிக், government institutions alla. So they chose the right person, Dr. Srinivasa Raghavan, and he steered them through that whole process. அவர் வந்து இந்த அவர் என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னா, அவர் ரிசர்ச் இன் ஃபிசிக்ஸ் டாபிக்ஸ்லாம் நிறைய பண்ணியிருக்கார். He has attended as well as trained lot of teachers, school leaders. அவருடைய journey not only in terms of the மாதிரி teaching, conducting
ப்ரோக்ராம்ஸ் அதெல்லாம் வந்து நாட் ஓன்லி இன் இந்தியா பட் சிங்கப்பூர், தாய்லாந்து, ஆஸ்திரேலியா அந்த மாதிரி நிறைய கண்ட்ரீஸில் அவர் ஒர்க் பண்ணியிருக்கார் இந்த மாதிரி எஜுகேஷன் ஃபீல்டில். இதை தவிர அவர் வந்து அவருக்கு ஒரு சோஷியல் சைடு இருக்குது. ஹி ஹஸ் ஃபண்ட் ரைசிங் ப்ரோக்ராம்ஸில் இருந்திருக்கார், சோஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸில் ஃபார் ஹார்ட் சர்ஜரி, கேட்ராக்ட், அதுக்கப்புறம் ஃபார் ப்ராஸ்தட்டிக் லிம்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸில் இது ஃபண்ட் ரைசிங் ஆக்டிவிட்டீஸில் இன்வால்வ் பண்ணியிருந்திருக்கார். அது தவிர ஸ்கூல் சில்ட்ரன் மூலமாக அவர் என்ன பண்ணியிருக்கார், 2500 ட்ரீஸ் சாப்லிங்ஸ் பிளான் பண்ணி இன் 2 இயர்ஸில் பண்ணியிருக்கார். அதேமாரி he is also involved in caring animals. ப்ளூ கிராஸோடு ஒர்க் பண்ணுறது, எலிஃபெண்ட்ஸ்க்காக ஒர்க் பண்ணுறது கும்பகோணத்தில், இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸில் நிறையா பண்ணியிருக்கார் அவர். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபீல்டுலேயும் அவர் he has spent. அவர் அது தவிர he has also done ஸ்கூலை பொறுத்தவரையிலையும் லைஃப் ஸ்கில்லுக்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கார். அந்த ஸ்கூலில் குழந்தைகள் நன்னா வரணும் அப்படிங்கிறதுல. இது எல்லாம் விட when I was talking to him, he told me how from a middle income family, when one has to survive, மிடில் இன்கம் சொல்லணுமா லிமிட்டட் இன்கம்னு சொல்லணுமான்னு தெரியல, லோவர் மிடில் இன்கம், அதில் வந்து அவள் அப்பா வந்து என்ன சொல்லிட்டார், உங்களுக்கு வி ஹேவ் அதர் கமிட்மெண்ட்ஸ், அதனால் நீ வந்து பிஹெச்டிலாம் பண்ண முடியாது, நீ வந்து எம்ஃபில் பண்ணதோடு போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு he asked him to continue working so that the family can be sustained. That's how he started his career. அவருக்கு வந்து பிஹெச்டி பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை. ஆனால் அந்த பிஹெச்டி பண்ணுறதுக்கு he went through lot of problems. ஏன்னா அவர் ஒர்க்கும் பண்ணணும், ஏர்னும் பண்ணணும், ஃபேமிலியை பார்த்துக்கணும், ப்ளஸ் அந்த பிஹெச்டி பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை. ஒவ்வொரு தடவையும் அவர் அந்த பிஹெச்டி பண்ணுற போது, ஒவ்வொரு இடத்துல ரிஜிஸ்டர் பண்ணுற போது அந்த கண்டிஷன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருந்தது. அவர் பாதி தூரம் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது அந்த கண்டிஷன் சேஞ்ச் ஆகிடும். அதெல்லாம் தாண்டி அவருடைய டிட்டர்மினேஷன், அவருடைய பர்சீவரன்ஸ், இதெல்லாம் பார்க்குற போது I think he is really a role model, and I request him to come and bless our teachers and children. Very good evening to Mr. Swaminathan sir and my dear parents, teachers and students. அவர் நிறைய சொல்லிட்டார் அப்படின்றத அந்த அளவுக்குலாம் நமக்கு கிடையாது. It's only a small thing that I have done during my life so far. And education ஃபீல்டில் நான் நுழைஞ்சதே எப்படின்னா, நான் படிக்கிறதுக்காக டியூஷன் எடுத்து அதுலேருந்து வாத்தியராகி அதுலேருந்து மேலே வந்தேன். ஓகே, தட்ஸ் ஹவ். அண்ட் இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ஜேர்னி. அண்ட் nowadays what we think in our journey is that we are not subjecting our children to experience nicety. We are overprotecting our children, and that's why things are getting changed. So I think we need to pay attention as adults that the children should experience everything, both pleasure as well as the pain of life. Both these things, we don't create the pain, but natural pain should sustain in life. That's what is my belief. Okay, we cannot suppress the kind of pain that's existing in us, and we should continue, allow it to be there. And everyone should experience a little bit of pain, and that's the pleasure what gives you at a later point of time. Nowadays society is changing and lifestyle is changing. இதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு யார் அலோவ் பண்ணுறா? நம்ம தான் அலோவ் பண்ணுறோம். Only we are allowing these kind of changes to happen, and we say that society is going fast and things are not falling in place and other things. We are the one who lets things go the way it is going, determined by others. We don't determine our path, we are determined by others' path. Okay, so let's pay attention to that. And our children are the asset to the family, our children are the asset to the nation. If you look at the national population, we all feel that in one way India will be leading the world. Edanala? Any idea? Everybody talks about it. India will lead the world because of what?
the younger population. The percentage of population, youth population is pretty high in Indian scenario. Therefore, India will come up. But we need to think in one way that Indian population is supporting in terms of younger, that is age. But at the same time, we need to nurture this younger population in a proper direction. And we must give all the inputs to them. நம்ம நர்ச்சர் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப முக்கியம். இன்றைக்கி நிறைய இடத்துல சொல்கிறா mental wellness. Post-COVID, it has become very obvious. The ability to withstand is getting reduced. People are broken. If you see the national statistics, about 10,000 students in higher education are committing suicide. Last year report. Higher education, good higher education institute. It's Indian statistics. So mental wellness is something which we have to nurture. And for that, adults have to work a lot. Otherwise, it won't come. Having intelligence is something which is not going to take them forward. If you see IIT, if you see other institution where there is no dearth of intelligence level, they have proved their intelligence is very high in terms of thinking, creative thinking, critical thinking. But when it comes to emotional power, there is a declination. So the emotional stability of the children have to be kept on the higher side. So allow them to experience the reality of life as they experience. Okay, let's not suppress it. And definitely India can lead, and our children, our family can be a better one. Okay, so technology is changing and we have to embrace the technology. Let's not be very critical about it. Our children should use இப்போ ChatGPT அப்படின்னு எடுத்துனோன்னா அதை நெகட்டிவாக பார்க்குறோமா பாசிட்டிவாக பார்க்குறோமா? How do you see? In my opinion, ChatGPT வந்தால் இப்போ இந்தியன் யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் பேண்ட் அப்படின்றா. Actually, it should not be banned. We have to surpass, we have to cross that limit also. Open book testன்னு ஒரு காலத்தில் இருந்தது, நிறைய பேருக்கு தெரியும். நிறைய யூனிவர்சிட்டியில் ஓப்பன் புக் டெஸ்ட் அப்படின்னா என்ன, இருக்கிற புக்லேருந்து பார்த்து எதை வேணால் எழுதிக்கலாம். பட் இஃப் யூஆர் ஏபிள் டு கெட் தி ஆன்சர், இட்ஸ் வெல் அண்ட் குட். ChatGPT அதே தான். It can bring the information from various corners. But the kind of question that I ask, the kind of information that I ask, it's not able to give in certain areas. 5th standard பேப்பர்லாம் அதனால் கொடுக்க முடியல சில கேள்விகளுக்கெல்லாம். ஒரு சிம்பிள் draw a rectangle with 3 lines. If I say that, can you draw? Can you draw a rectangle with 3 lines? Absolutely. So your mathematical brain says that not possible. But actually you can do. If you read the sentence properly, you can do it. Draw a rectangle, inside that put 3 lines. It works. That's what it means. So the power of human thinking is pretty high. Don't worry about the technological development. Let it get evolved. Okay? Allow your children to experience it. But ஒரே ஒரு காஷன் என்னன்னா, how to use it should be taught. நம்ம வீட்டில் எல்லாரும் வாட்ஸ்அப் பார்த்துட்டே இருந்து ஃபேஸ்புக் பார்த்துட்டே இருந்து விட்டோன்னா பசங்க அதுதான் பார்ப்பான். எதை பார்க்குறோன்றது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ we need to direct our children towards proper direction. And for that we need to have rich experiences. Our association should have rich experiences. So with whom am I leading my life? That matters a lot. So என்றைக்கோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது, உங்களை பற்றி யார் சொல்லணும்னா உன் நண்பனை கேட்காம நான் சொல்கிறேன்னுவான். இதே மாதிரி. ஸோ த சாய்ஸ் ஆஃப் பியர் குரூப், த சாய்ஸ் ஆஃப் அவர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், த சாய்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தட் வி மேக் ஆஸ் adults is also determining the strength and the power of the children around with whom you are developing. So very important thing, everything is taken positive. Let's not go into the negative. Let's make attempt and stay focused in our lives as adults and embrace the changes that are happening, and never ever forget ethics in our life. When we are ethical, and when the children see that we are ethical, then definitely beautifully the children have put over the table, under the table, around the table. ஊரே லஞ்சம் வாங்குறது, நானும் வாங்கினா என்ன அப்படின்னு 10ஓட 11 அத்தோட நான் ஒன்றுன்னு சேரக்கூடாது. 1000ல் 1 இருந்தாலும் தனியாக நிற்கிறேன் அப்படின்ற மென்டாலிட்டியில் நம்ம இருந்தோம்னா நம்ம குழந்தைய இருப்பான். ஒன்று ஒன்றா சேர்த்தாதான் கூட்டம் வரும். நம்ம ஒன்றாவே இருக்கக்கூடாது, ஒன்றை பார்த்து ஒன்று கற்றுக்கணும். கரெக்டாக? எப்படி கரப்ஷன்றது ஒருத்தனை பார்த்து தானே இன்னொருத்தன் கற்றுன்னு இருக்கான். அது மாதிரி ஒருத்தன் நல்லது பண்ணுறான்னா இன்னொருத்தன் நல்லது கற்றுக்க மாட்டான்னு எதனா இருக்கா சாஸ்திரத்தில்? நெவர்.
ஃபார் தட் யூ நீட் ஒன். இன்றைக்கும் உலகத்தில் இவ்வளோ தர்மம் சரியில்லைன்னு சொன்னாலும் ஒரு 10 பேர் நல்லா இருக்கான்னு 100 பேரில், அந்த 10 பேர்னால தான் இன்றைக்கி நாடே நல்லா இருக்குது, உலகமே நல்லா இருக்குது. அதில் 10ல் ஒன்றா நம்மையே இருக்கக்கூடாது. Why can't be 10 plus 1? If every one of us be like 10 plus 1, 11 plus 1, 12 plus 1, உலகம் மாறும். ஊருக்காக நம்ம வாழல, நம்மளுக்காக தான் வாழ்கிறோம். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் வெல்த் இன் ஃபியூச்சர்? Just I would like to conclude. I don't want to speak more and make the children wait. ஒரு காலத்தில் வெல்த்னா என்னன்னு சொன்னால், ஆடு மாடு கோழி வச்சுருக்கிறவன் எத்தனை கோழி எவ்வளோ ஆடு மாடு வச்சுருக்கேன்றது வெல்த். கரெக்டாக? அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு? தங்கம்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சான். எவ்வளோ தங்கம் வச்சுருக்க, that determine the wealth. Does it mean that if I have gold and if I have the cattle, both determine my wealth? Little later, those who they extracted oil from by killing whales. That was the scenario. So that determined the wealth. So from cattle to gold to oil from the whales. Then came currency. அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு? கம்ப்யூட்டர் வந்தது. The power of computer determined the wealth. Then internet வந்தது. That also added to the wealth in its own form. Then mobile. அப்புறம் இன்றைக்கி என்ன இருக்குது? டேட்டா சயின்ஸ். டேட்டா இஸ் வெல்த். Having money is not the wealth, data is the wealth. And we all, because of free, and we think it is free, and we download every app and then we are getting caught. Whatever we do now, after 20 years, it will come back to us. We have already sold our data and that will come back to us. It is coming back to us. We do not know what is happening. We are spending from our and we are giving them everything. So data is wealth. இப்படி மாறிண்டே வருது. So what is actually wealth is, there are so many forms of wealth. One is name and fame is a wealth. சில இதில் பைசா இருந்தால் வெல்த், சில பேருக்கு காமாக இருந்தால் வெல்த், பீஸ்ஃபுல்னஸ் இஸ் வெல்த், ஹெல்த் இஸ் வெல்த், என்வாயன்மெண்ட் இஸ் வெல்த். இன்றைக்கி சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட், க்ரீனரி எல்லாம் வெல்த். கரெக்டுங்களா? கவர்மெண்ட் இஸ் ப்ரமோட்டிங், United Nations is promoting, everybody talks about it, it's wealth. More than the gold and other things, these are becoming wealth. Purpose of life is wealth. We all have purpose in our life. Is it constructive or destructive? If you can transfer it to constructive purpose, then it's a wealth. Okay, so that is the most important wealth. Next ஜென்மாவில் நம்மவா என்னவா இருக்க போகிறோம்னா, பணங்காசெல்லாம் கூட்டின்னு போக போகிறது இல்லை. நம்ம செய்கிற தர்மம் அதர்மம் இதை தான் கேரி ஓவர் ஆகுது வெல்த்தாக. நம்ம செய்கிற தர்மமும் அதர்மம் ரெண்டும் சேர்ந்து தான் வெல்த்தாக அடுத்த வருஷத்துக்கு அடுத்த ஜென்மாவில் வருது. ஸோ ஆர் வி ஆல் அவேர் ஆஃப் தேட்? ஸோ பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் இஸ் ஆல்சோ எ வெல்த். ஸோ spirituality, emotionally you should be strong. Okay, so for that what is very important is we need to teach the children to be resilient. லைஃப்பில் விழுவோம், கஷ்டப்படுவோம், கஷ்டங்களை கஷ்டப்படுத்துவோம். விழுவேன் என்று நினைத்தாயான்னு பாரதி சொன்னான். விழுந்தாலும் ஏந்து நிற்கணும். நான் சொல்கிறது ஃபிசிக்கலாக இல்லை, மென்டலாக. ஸோ we need to teach our children to get up mentally and then do well. It doesn't matter. Okay, so how much do you doesn't matter, how do you matter, how do you do matters a lot. So let's all apply our mind and work together for the development of our own children, which is going to determine the health of the family, health of the nation and the health of the world. Okay, let's respect everything what is happening around you, but let us do nice things ethically. Okay, so with this I bless all the children who have spent a lot of time in preparing. Today what we see is only the final outcome, but what is very important is how they practiced it. That is what makes the difference. That experience in working with team, understanding others. இங்கே பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு குழந்தை பேர்னு அழுதுன்னு இருந்தான், இன்னொரு குழந்தை வான்னு கையை பிடிச்சி இருக்கிறான். இதுதான் வாழ்க்கை, இதுதான் வாழ்க்கை. எத்தனை பேரை நம்ம கையை பிடிச்சி எழுதிருக்கோம்? கூட வந்து அழாத, வா கையை பிடி, மறந்து போயிடாத, ஐ எம் தேர் வித் யூ சொன்னாங்களா இல்லையாங்க? சில்ட்ரன் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டட். ஒரு 20 வயசுக்கு அப்புறம் நம்ம ஏன் மாறுறோம்? That's what we need to think and that's what we have to make the children think. When they are young, they are natural.
All these qualities are there in us, but as we grow, we change. Or is it for good or is it not for good? That's what we need to constantly think, time in and time out. Okay? I appreciate all the efforts by the teacher and the school. They have put a wonderful effort in bringing out what the children can demonstrate to all of us. More than what we see today, let's appreciate the efforts that has gone for 10 or 15 or 20 days before and not today. Okay? Thank you so much and God bless you. Sarvam Krishnarpanam. Thank you. கீதா டீச்சர் சொன்னது மாதிரி மந்தன் என்ன அச்சீவ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிடுவோம் அப்படின்னு. ஜஸ்ட் தாட் அவர் சில்ட்ரன் கிளாஸ் 10 and 12 வந்து போர்டு எக்ஸாமில் many children have scored highest mark in the country, highest mark in the world in Excel போர்டில். அந்த லிஸ்டெல்லாம் உங்களுக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம், இப்போ வெப்சைட்டில் இருக்க எல்லாம். அதனால் அச்சீவ்மெண்ட் இஸ் நாட் அ டிஃபிகல்ட் திங் இன் எனி போர்ட். நம்ம படிக்கணும், உழைச்சா தானே வரும். அதுதான் ஃபஸ்ட்டு. அடுத்தது வந்து நம்ம அசெட்னு சொல்கிறோம். அது எஜுகேஷன் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் கண்டக்ட்ஸ் நேஷ்னல் லெவல் பெஞ்ச்மார்க் எக்ஸாமினேஷன்ஸ். அதை வி டேக் இட் லிட்டில் சீரியஸ்லி. Not all of them appear, but many of our children take that. அதில் national level benchmark level, except class 3, we are at 94% இருக்கோம். மற்ற கிளாஸஸ்லாம் 4 to 10 அப்படின்னு பார்க்குற போது we are at least 20 to 60% higher than the national level. Then we take top 10 schools in the country அப்படிங்கிற போது class 3, 4, 5ல we are not in the top 10ல இல்லை, but 6 to 10ல வந்து we are in the top 10. In fact top 10ல இருக்கிற பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கிறத விட நம்மளது வந்து லிட்டில் ஹையர். மற்ற கிளாஸ்லலாம் வந்து இட் இஸ் lower. That is, we can see the impact of COVID due to that. In spite of the fact that you all helped us in sending, making your children appear. When everybody was doing 2 periods, we were doing 4 periods. When everybody was doing 3 periods, we were doing 6 periods. அப்படிலாம் பண்ணும்போது கூட the learning level drop ஆகிடுது. அதை வந்து நம்ம we have to improve. அதுக்கு அந்த ரோல் வந்து நம்ம 2 பேர் கையிலையும் இருக்குது. We will work together and ensure that those children also do well and then come up to the top 10 schools. State benchmarking levelனு பார்க்குற போது from class 3 onwards up to 10 we are again minimum 10 to 60%. In fact class 10ல வந்து 210% in scienceல compared to the state. So these are all things உங்கள் குழந்தைகள் பண்ணியிருக்கா, நம்ம குழந்தைகள் பண்ணியிருக்கா, நம்ம டீச்சர்ஸ் பண்ணியிருக்கா, அந்த நீங்கள்லாம் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கீள். And I thank every one of you for this. One more thing, as something that every year we keep doing, we have from class 4 onwards, we have digital interactive boards. Lower class up to pre-KG, we have video projectors. This year we are going to invest in solar energy, which will cater to 80% of our needs. Our cost of power has increased quite a bit, and we thought that we'll install solar energy which will take care of 80% of our needs. So next year you can see the solar plants on the south side of the building. And I want all of you to support us for the coming year. And thank you very much. Thank you. Thank you very much.
டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் ராகவன் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப அழகாக, ரொம்ப சிம்பிளாக, ஆழமான கருத்து, ரொம்ப நேச்சுரலாக இருந்தது. ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்யூ. Thank you, sir, for your blessing. Now let's move on to our next performance. I'm sure that most of you present here love Lord Krishna, the incarnation of Lord Vishnu. We have all admired his mischiefs and his love for people and animals in Vrindavan. It ranges from stealing butter, playing with gopikas, and mesmerizing people with good invigorating flute. Being the God of protection, compassion, tenderness, and love, God is able to manifest himself in various forms such as the Swayampura, Aveshapura, Shakti Swarupa, and Tadekat Marupa. Next performance is a dance based on the song Tulasi Vanam Rasalila. Composed and sung in Malayalam, I'm sure that many of you over here would be able to understand the meaning and get absorbed in the divinity of the music. Please put your hands together to welcome little Krishnas, Yashodas, and Gopikas from LKG Gomti. So many Kannas, so many Gopikas on the stage. Thank you, LKG Gomti. Request their event coordinator, Indira Gandhi, and Soumya teachers on the stage, please. Smile. Very nice. You did a good job. Thank you. What a lovely, cute performance. Now, let's move on to the next program. Sports pertain to any form of physical activity or game which are often competitive and well organized. Sports aim to use, maintain, and improve physical ability and skills. While the participants enjoy their game, it's an entertainment to the spectator. People say, just play, have fun, and enjoy the game. Our tiny tots from class 3 Sharavati are going to demonstrate some of the sports they enjoy doing. They also express their dreams in this field and how they chase it without giving up. They don't call it a day or given until they achieve their goal. That's how Manthan children are motivated and brought up to stand firm. Let's now put our hands together to welcome these players on stage. We run for the dream, 从白天到黑夜，我不需要停歇。We run, we run never stop， 就想让你知道，大雨中我也在奔跑。给年轻的心跳，还加上快乐的味道，就像向日葵一样。永远朝着光的方向，有心头的力量，能让一片简单的希望，让平凡也能闪亮，对全世界说不悲伤。
That was wonderful. Thank you very much, children. Request the event coordinator Manjusha teacher and Araga teacher on the stage, please. Smile, smile, smile. Look at the camera. உடுக்கை இழந்தவன் கை போல அங்கே இடுக்கண் களைவதாம் நட்பு என்று நட்புக்கு இலக்கணமாக திகழ நன்றிக்கடனுக்காக அதர்மத்தின் பக்கம் நின்ற கர்ணன் ஒரு புறம், இடிப்பாறை இல்லா ஏமரா மன்னன் கெடுப்பாரில்லானும் கெடும் என்பதை புரிந்து தன் அண்ணனையே இடித்துரைத்து தர்மத்தின் பக்கம் அழைத்த விபீடனன் மறுபுறம். யார் வென்றது, யாரின் புகழ் நிலைத்து நின்றது, எது என்றும் நிலைத்து நிற்க வேண்டும் என அன்றும் இன்றும் என்றும் தர்மம் என்று நடித்து காட்ட வருகிறார்கள் 4 முதல் 11ஆம் வகுப்பு மாணவ கண்மணிகள். தர்மமா அதர்மமா, எது சிறந்தது என்று மனதில் கேள்வி இருந்தாலும் தாத்தாவும் மானிட பிறவிதானே, அவருக்கும் ஆசைகள் இருக்காதா என்ன? மணி வேறு 7:30 ஆகப் போகிறது. சுழன்றும் ஏற்பின்னது உலகம், உழன்றும் உழவே தலை என்பதை மறந்து பணம் பணம் என்று நாம் ஓடினாலும் பசிக்கு உணவு தானே தேவை. அதனை மறக்காமல் மண் வாசனையை இழக்காமல் உலகை காப்போமா என்று கேட்க வரும் நம் 1ஆம் வகுப்பு மாஹி மாணவ செல்வங்களின் மண் வாசனை நிகழ்ச்சியை தாத்தாவுடன் சேர்ந்து நாமும் நுகர்வோமா? பெற்றோர்களே, 4 முதல் 11ஆம் வகுப்பு மாணவ மாணவிகளின் நாடகத்தையும் நாடகத்தின் நடுவில் வரும் 1ஆம் வகுப்பு மாஹி கண்மணிகளின் நடனத்தையும் கண்டு ரசியுங்கள். செஞ்சோற்று கடன் தீர்க்க சேராத இடம் சேர்ந்து வஞ்சத்தில் வீழ்ந்தாயடா கர்ணா. தாத்தா தாத்தா, என்ன பாட்டிது? என்ன கடன்? என்ன கடன் சொன்னீங்க தாத்தா? நாங்கள் வீட்டு கடன் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம், கார் கடன் கேள்விப்பட்டிருக்கோம், அது என்ன செஞ்சோற்று கடன்? தாத்தா, சோத்துக்கெல்லாம் கூடவா கடன் வாங்குவாங்க? அது சோத்து கடன் இல்லையாப்பா, நன்றி கடனை தான் அப்படி சொல்லுவாங்க. நன்றி கடனா? அது எந்த வங்கியில் கிடைக்கும் தாத்தா? அது வங்கியிலலாம் கிடைக்காது. கர்ணன் நன்றி கடனை தீர்க்கிறேன்னு தர்மத்தோட பக்கத்தை விட்டு அதர்மத்தோட பக்கத்தில் போய் சேர்ந்தான். அதனால அவனோட வாழ்க்கையே இழந்தான். அந்த கதையை இப்போ சொல்கிறேன், கேளுங்க. கர்ண பிரபுவே, என் வறுமையை நீக்கிய வல்லலே. இடது கை கொடுப்பது வலது கைக்கும் தெரியாமல் தானம் அளிப்பவரே. வாழ்க உமது புகழ், வாழ்க உமது கொடைத்தன்மை. கர்ணா, உலக மக்கள் போற்றும்படி நீ கொடைப்பண்பில் சிறந்திருந்தாலும் அதனை மறக்கும் வண்ணம் அதர்மத்தின் பக்கம் நிற்கிறாயே, இது தகுமா? நீ துரியோதனனை விடுத்து தர்மரின் பக்கம் வருவதே உனக்கு நன்மையை தரும். வந்துவிடு கர்ணா. கண்ணா, நீவிர் கூறுவது உண்மையாகவே இருந்தாலும் என்னால் பாண்டவர் பக்கம் வர இயலாது. இதற்கு எனக்கு நடந்த அநியாயங்களே காரணம். கூறுகிறேன், கேளுங்கள். தேர்ப்பாகரின் மகன் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக கலைகளை கற்றுத்தர மறுத்து அவமானப்படுத்தி அனுப்பினார் துரோணாச்சாரியார். குரு பரசுராமர்
அவரின் உறக்கம் கலைந்துவிடக்கூடாதே என்ற கவலையில் வண்டி என் காலை துளைத்ததை கூட பொறுத்து கொண்டேன். ஆனால் சத்திரிய குலத்தவனுக்கே இத்தனை வலிமை இருக்கும், என்னிடம் போய் கூறி கலைகளை கற்றுக்கொண்டாய் என கூறி கற்ற கலைகள் எல்லாம் தக்க சமயத்தில் மறந்து போகட்டும் என சாபம் விட்டார் அவர். ஆனால் துரியோதனனோ வில்வித்தை போட்டியில் நான் கலந்து கொள்வதற்காக என்னை அங்க தேசத்திற்கே மன்னனாக்கி அழகு பார்த்ததுடன் என் ஆருயிர் நண்பனுமானான். இப்பொழுது புரிகிறதா கண்ணா, நான் ஏன் துரியோதனனை விட்டு வர மறுக்கிறேன் என்று? கர்ணா, தானம் பல செய்து புண்ணியம் பல பெற்ற நீ நன்றிக்காக செஞ்சோற்று கடனுக்காக அதர்மத்தின் பக்கம் நிற்பது மிகவும் தவறு. பிறகு உன்னிஷ்டம். நன்றி கடனுக்காக கர்ணன் செஞ்சது தவறா தாத்தா? ஆமாம், தவறுதான். இது என்ன கேள்வி? எப்படி தாத்தா, நன்றி மறப்பது தவறில்லையா? ஆமா ஆமா, நீ சொல்றது சரிதான். ஆனா தர்மமா நன்றி கடனான பார்த்தா எது முக்கியம்னு யோசிச்சு செயல்படணும். சரி சரி, தொலைக்காட்சியில எனக்கு பிடிச்ச நிகழ்ச்சி வரப்போகுது. அதை பார்த்துட்டு வேறொரு கதை மூலமா நான் அப்புறமா சொல்றேன். Class 1 Mahi. பாடியதென்னோட செவியோரம் மழை சாரல் வந்து ராமன் வாசம் வீசுது என்னோட ஓரோரம் மாடு கண்ணெல்லாம் ஓடி ஆடி திரிந்தது என்னோட தோப்போரம். நான் காத்து வாக்குல காலார நடந்தேன் என்னோட வயலோரம் நல்ல காத்து வந்துதான் தெம்மாங்கு பாடியதென்னோட செவியோரம். நல்ல காயும் கனியும் காய்ச்சிருக்க தெம்போட சுவையும் அதில் இருக்க இது என்னோட நிலைமைன்னு நான் சொன்ன காலம் அது எங்கே போனது, அது எங்கே போனது, அது எங்கே போனது? ஓ தாத்தா தாத்தா, நிகழ்ச்சி முடிஞ்சிருச்சுல தாத்தா? கதையை சொல்லுங்க தாத்தா. சொல்றேன், கொஞ்சம் அமைதியா கேளுங்க. ராமனின் பத்தினி சீதை இப்பொழுது என் வசம் அசோகவனத்தில் கைதியாக. அரசே, சீதையை மீட்க ராமர் தனது வானரப்படையுடன் லங்கையை நோக்கி வருகிறாராம். தந்தையே, ராமன் என்ன யார் வந்தாலும் சரி, உங்களை வெல்ல யாராலும் முடியாது. உமக்கு பக்கபலமாய் நான் இருப்பேன். ஏன், என் அன்பு சித்தப்பா விபீடனும் உடன் இருப்பார். இல்லையா சித்தப்பா? வேண்டாமண்ணா, இது தவறான செயல். நம் புதல்வன் தான் புரியாமல் பேசுகிறான் என்றால் தாங்களும் இதற்கு உடன்படுவதா? பிறர் மனை நோக்குவது தவறென்ன உங்களுக்கு புரியவில்லையா? சீதா தேவியை ராமரிடம் அனுப்புவதே தர்மம் அண்ணா. நியாய தர்மம் பற்றிய பேச்சுக்கே இங்கு இடமில்லை. எங்களுடன் இணைந்து போர் செய்ய இயலுமா, இயலாதா? அண்ணா, நீ செய்வது முற்றிலும் தவறான செயல். என்னால் உம்மிடம் துணை வர இயலாது. அப்படியென்றால் நீ என் குலத்திற்கே அழிவு. என் கண்முன் நில்லாதே, சென்று விடு இங்கிருந்து.
இத்தனை இரவில் யாரப்பா வந்திருப்பது? ஜாம்பவானே, தாங்கள் சென்று பாருங்கள். இல்லை இல்லை, எம் தலைவர் அனுமான் தான் தைரியசாலி. அவரே சென்று பார்ப்பார். என்ன, யாரையும் காணவில்லை? யாரப்பா வந்தது? யாரும் இல்லை ஐயா. அனுமனே, கதவை மூடாதீர்கள். தயவு செய்து என்னை ராமரை பார்க்க அனுமதியுங்கள். இயலவே இயலாது. எதிரியின் தம்பியை உள்ளே அனுமதிப்பதா? இங்கிருந்து சென்று விடுங்கள். ஆஞ்சநேயா, சற்று பொறு, நானே சென்று பார்க்கிறேன். ராமா. அண்ணா, இவர் ராவணனின் தனையன் அல்லவா? ராமா, அவரை உள்ளே சேர்க்காதீர். நம் போர் ரகசியங்களை அறியவே இவர் இங்கு வந்துள்ளார். முதலில் அவரை வெளியே போக சொல்லுங்கள். இல்லை பிரபு, என் அண்ணனுடன் சண்டையிட்டே இங்கு வந்துள்ளேன். என் குலப் பெருமையை விட தர்மத்தின் பக்கம் நிற்பதே சிறப்பு என்று சரணாகதியாக தங்களிடம் வந்துள்ளேன். எனக்கு அடைக்கலம் தாருங்கள் பிரபு. அண்ணா, நம்பலாம் அவரை. தன் குலத்தையும் சொந்த அண்ணனையுமே விட்டு வந்த இவர் நமக்கு துரோகம் செய்ய மாட்டார் என்பது என்ன நிச்சயம்? தன் குலமே வேண்டாம், தர்மம்தான் வெல்ல வேண்டும் என்ற தூய எண்ணத்துடன் வந்த இவர் நிச்சயமாக நமக்கு துரோகம் செய்ய மாட்டார். வாருங்கள் விபீடனரே. புண்ணியம் பல செஞ்சிருந்தாலும் கண்ணன் தன் செயலால பேரையே பெற்றாரு. ஆமா, அதே சமயம் தர்மத்தின் பக்கம் நின்னதால விபீடன் புகழ் பெற்றார். அதர்மத்தின் பக்கம் நின்னா குறுகிய கால சந்தோஷம் தான் கிடைக்கும். ஆனா தர்மத்தின் பக்கம் நின்னா நெடுங்கால நல்ல பயன் கிடைக்கும். தர்மமா, நன்றி கடனா, சுயநலமா என்று சீர்தூக்கி பார்த்தா தர்மத்தின் பக்கம் நிற்பதுதான் சரி. அப்படிதானே தாத்தா? ஆமாண்டா கண்ணுங்களா, சரியா சொன்னீங்க. Thank you, children. Request their event coordinator Uma Devi and Subhashri. Teacher on the stage, please. தக்கார் தகவிலர் என்பது அவரவர் எச்சத்தார் காணப்படும். நீ நல்லவனா கெட்டவனா என்பது உன் பின்னால் வரும் சந்ததியினர் உன்னை புகழ்வதிலும் பழிப்பதிலுமே இருக்கிறது. Krishna, Ramar, எல்லாரையும் ஸ்டேஜில் ஒரேதியாக பார்த்துட்டோம். Thank you very much for this wonderful kashi. Children, please go forward for your pictures, please. The event coordinator, Sangavi and Lakshmi teacher. இந்த ட்ராமாவில் ஒரு பர்டிகுலர் சென்டென்ஸ் வந்து கரெக்ட் இல்லை. கர்ணன் வந்து அவனுடைய ஜாதிக்காக அவனை வந்து ஒதுக்க வச்சதுங்கிறது ரொம்ப தப்பான இன்டர்பிரிட்டேஷன். இது வந்து அதில் இல்லை, மகாபாரத்தில் கிடையாது. I would request you to read a book written by Ami Ganatra. I am Ahmedabad, and Sanskritல interest. அவர் ராமாயண மகாபாரதத்தில் நிறைய படித்து ஃபுல் ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட்டை படிச்சுட்டு ஷீ ஹஸ் ரிட்டன் அ புக் கால்ட் ராமாயணா அன்ராவல்ட் அண்ட் மகாபாரதா அன்ராவல்ட். உங்களுக்கெல்லாம் இப்போ என்ன தெரியாத ஒரு விஷயம் என்னென்னா, கர்ணனுடைய குரு யார் தெரியுமா? துரோணர். தள்ளி வைக்கல யாரும். ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட். துரோணர் தான் கடைசி வரையும் சொல்லித்தரார். பிரம்மாஸ்திரத்தை சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னபோது அவருடைய பிள்ளைக்கு மாட்டேங்கிறார், கர்ணனுக்கும் மாட்டேங்கிறார். அர்ஜுனனுக்கு மாத்திரம்தான் சொல்லி தருவேங்கிறார். ஏன்னா அர்ஜுனன் வந்து அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை நல்ல பர்பஸுக்கு தான் யூஸ் பண்ணணும்னு இருக்குது அப்படின்னு இவர் கேட்குறார். அஸ்வத்தாமன்ட்ட கேட்குற போது அவர் வந்து பாண்டவாளை அழிக்கணுங்கிறான், இவன் வந்து அர்ஜுனனை கொல்லணுங்கிறான். அதனால் உனக்கு கிடையாதுங்கிறார்.
அதுக்கப்புறம் தான் ஹி கோஸ் அவுட் டு பரசுராமர். இது உண்மை. ஃபஸ்ட்டு இந்த டெலிவிஷன் சீரியலில் நீங்கள் நிறைய பார்த்துட்டு அதில் இன்னொரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. சூத்புத்திரன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்கிறேன். இந்த சூத்புத்திரன்னா நீங்கள் எல்லோரும் நினைக்கிறது என்னென்னா சூத்ரன் அப்படின்னு சொல்கிறான்னு நினைக்கிறீங்க. நோ, சவுத்தி அப்படின்னு ஒரு கம்யூனிட்டி, அதாவது அந்த ஜாதி. அது என்னென்னா ஒரு பிராமின் லேடிக்கும் சத்திரியனுக்கும் பிறந்த குழந்தை. அது கர்ணனுடைய அடாப்டட் ஃபாதர் அந்த சவுத்தி ஃபேமிலி கம்யூனிட்டி. ஸோ இஸ் நாட் இந்த சூத்ரன்னு சொல்லி தள்ளி வைக்கலை. ஆணித்தரமாக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நான். இது இந்த புக்கில் க்ளீனாக நீங்கள் படித்து பார்க்கலாம். அண்ட் இஃப் யூ ஹாவ் அ டைம் டு ரீட் ஒரிஜினல் வியாசரோடது மகாபாரத்தை நீங்கள் படித்து பார்த்தாலும் சரி, இல்லை ராமாயணத்துக்கு வரும்போது இது ராமாயணத்தில் இதே மாதிரி சவுத்தி புத்திரன் இருக்கான். யாரானு தெரியுமா? யாருன்னு கேட்டால் தசரதனுக்கு ரைட் ஹேண்ட் மாதிரி சுமத்ரன், ஹீ இஸ் அ சவுத்தி. அவனும் அப்படி பார்க்க போனால் சூத் புத்திரன். தசரதன் ரைட் ஹேண்ட் சுமித்ரன். ராமனை காட்டுக்கு கொண்டு விட்டதும் சுமித்ரன். கவுன்சில் ஆஃப் 8 மினிஸ்டர்ஸில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் இஸ் சுமித்ரன். யாரும் தள்ளி வைக்கலை. தவறான இன்டர்பிரிட்டேஷன் இது கொடுத்துட்டுருக்கிறது. ஆனால் நீங்கள் எல்லோரும் படிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இதை சொல்ல வரேன். ஏன்னா இவா படிக்கல, அதை அந்த புக்கு படிக்காதனால அந்த வார்த்தையை அவள் சொல்லிட்டா. பட் இதுதான் ட்ரூத். இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. அதேமாதிரி நம்ம இன்னொரு திங் எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கிறது என்னென்னா, ஒன்று திரௌபதி துரியோதனன் அந்த மாளிகைக்கு வரபோது இந்திரபிரஸ்தத்தில் அவன் தண்ணின்னு நினச்சிட்டு காலை வைக்கிறான். அப்புறம் இன்னொரு இடத்துல இது கண்ணாடி நினச்சி தார வைக்கிறான், கீழே விழுறாங்கிற போது இவன் குருட்டு அப்பாவுக்கு உள்ள புரிந்து அப்படி தான் இருக்கும்னு சொல்கிறது சொல்லவே இல்லை. அந்த மாதிரி நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் போயிட்டே இருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம இதை கரெக்டாக எஜுகேட் பண்ணணும். நம்ம குழந்தைகளுக்கும் சரி, நம்மளும் அதை படிக்கணும். இத்தனை நாள் நிறைய கதை சொல்கிறவங்களும் இதேமாதிரி தப்பு சொல்லின்னு உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. அதை மாற்றணும். I just thought I'll tell you so that you can go back and read those books. Thank you. Thank you very much. We will move on to the next event. Now we have a cute little dancers from UKG Godavari and Krishna celebrating the unique festival of Banglas by dancing to the song Ailo 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 Re. Through this charismatic dance, our little dancers are reminding us that the Bengali New Year, Pohelo Boishakh, is fast approaching, and so is the Tamil New Year. This is the first day in the Bengali calendar, just like for us. This auspicious day is celebrated with colors, which is also explained in the song through the line, Ailo 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 Re, Ronge Bara Boishakh Bara Ailo Re. Now, let's celebrate the New Year and also enjoy the dance by watching the class UKG Godavari and few students of Krishna. Our advances wish to all for a prosperous Tamil, Bengali, Malayali and a Punjabi New Year. Thank you. Ailo 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 re, range bhara boishakh bara ailo re. Ailo 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 re, range bhara boishakh bara ailo re. Agla mone rongin chokhe nagore tomay bochore jure, ekta rakare surta niche ajar praner baul shure. Chesta jure khushir chore, ekta kothai sobar mone. Ailo 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 re, ailo 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 re, range bhara boishakh bara ailo re. Agla mone rongin chokhe nagore tomay bochore jure, ekta rakare surta niche ajar praner baul shure. Chesta jure khushir chore, ekta kothai sobar mone. Ailo 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 re, ailo 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 re, range bhara boishakh bara ailo re.
হিসেবে শেষে আসলো বছরে নতুন বেশে এক পানেতে সব বাঙালি খুশির মেলায় দেশটা হাসে আইলো 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 রে আইলো 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 রে রঙে ভরা বৈশাখ আবার আইলো রে। The new year has come. Request the teacher, Subhashni and Ramya on the stage, please. That was an amazing performance by the children of UKG Godavari and Krishna. Now, the graceful dancers from class 1 Narmada are here to celebrate the God who is invoked at the beginning of every function by dancing to the song Ganapati Bappa Moria. Lord Ganesha is revered as the God of wisdom, prosperity, arts, and sciences. He is the formless divinity encapsulated in a magnificent form for the benefit of the devotee. He blesses anyone who invoke him with joy and success. Let us now be showered with blessings from Lord Ganesha with this amazing performance. Our prayers to Lord Ganesha as well. Request the teacher, Shruti teacher and Bhuvneshwari of admin to come on the stage, please. That was a cute performance. Fill in the blanks, Vibha. Roti, kapda, and dash. Sorry, I was absent when the teacher taught that. Okay. What is one of the basic needs that makes us all come together despite our differences? I guess it's food. No, it is a place to survive and follow our culture. It is funny how we don't recognize its value. What if it is denied? Where will you choose to go then? Do you know that many people from around the world always had one place they could consider as their family? A place where they could find a home away from their homeland. It's our country, Bharat. In the following English play, we have four friends who are thrown into a threatening situation that questions this very basic need. Let's find out where do they seek shelter. On the stage are the students from classes 4 to 11 to enact the situation in Vasudeva Kudumbakam.
Hey, not only that, in between the play, we have kids from class 3 Netravati performing the Garbha dance. They are going to be dressed in traditional Gujarati outfits along with their dandiyas. Watch out for it after the portions of wherein Parsis visit India. Enjoy the show. Yeah, this is Vasudeva Kudumkam, parents of class 4 to 11. Please watch out for this English play. In between, we would be having a Garba dance performed by class 3 Netravati children. Bharat is waiting for his 4 friends who have come back from the US for a brief stay. They grew apart over the course of their high school due to their differences in ambition. The friends are coming to surprise the family with great news. Son, I don't get why you still haven't told them. Appa, they have not spoken to me for almost 4 years. But son, people are just victims of their circumstances. Appa, please, don't embarrass me in front of them. Really, brother? You wish to hide what you're doing? They just won't value it. Wish we could have iced tea. It's just been a week and I miss it already. Hi guys. Hey Bharat. Wow, this place has changed so much in 4 years. Hi, Uncle. How are you doing? We're doing great. Please come. Whoa, Ram, you've grown so tall. Time just flies, right? Uncle, we're all starting our jobs in the US next month. We just got our offers confirmed last week. Oh, congratulations. We want to take Bharat out with us for lunch, but he says he has some important call to attend. I'm sure he's just avoiding us. Bharat, can you not reschedule? I would love to, Pa, but you know who the call is from. Okay. Ram, can you please increase the volume on the TV? Good morning, viewers. Bharat has sent a specialized search and rescue team and has donated relief material and medicines worth rupees 7 crore towards the relief fund for the victims of the earthquake in Turkey and Syria. Leading tech giants like Microsoft, Meta, Apple and Google have laid off thousands of their employees. Many more companies are expected to follow suit. That's frightening. With all these changes, how are we going to settle there? Uncle, you yourself came from Poland, didn't you? How did you adapt here? It was in 1939. We were desperate to escape the Nazis' concentration camp and were clueless where to go. And as soon as we heard the story of the Parsis, we ran to Bharat. Come on, Uncle. Tell us the story of the Parsis. Oh sure, why not? Priest, I am tired of begging for a place to survive. Don't worry, my child. What if the Bharatyas reject us like the other kingdoms? Must we give up our culture and values to survive? The people here are known for their tolerance and for protecting people in need. Please wait here until the king calls you inside. Ministers, what is the matter? You all seem to be so flustered. Your Majesty, there are visitors from the foreign ship that has docked near our coast. And by the way they are dressed, I guess they are the Parsis. Do they speak our language? No, my lord. However, they mean no harm. Our spies have reported that they don't carry any weapon. All they have are basic supplies, which will hardly last a week, and a ship full of desperate refugees. My lord, I strongly feel they have come here to occupy a portion of our land. In which case, I am afraid our farmers and businessmen will get affected. We can probably help them with some more supplies. I agree that our cities are already brimming. Ask them to come. We shall convey it. Yes, my lord, I have asked for a translator to accompany them. Bring an empty glass and a jar of milk. As you wish, your majesty. Here they are, my lord. Salam, Farma. They convey their warm regards to you, your majesty. Namaste. How can we help you? Mabe Jeksa Neni Jas. He says that they don't have a home. Welcome to our land. Let us all live peacefully together. I don't understand how the king accepted us. When the king showed our priest that the land was already brimming with people, our priest kept the milk away to show that we would not trouble our hosts. Why did he add sugar? To show that we would merge with them and only make their lives sweeter. Maintain silence, please.
Let's celebrate the integration of our cultures. May the Garba dance begin. जगमग थाय रे आव्या अम्बे मां उड़ा लाल गुलाल के आव्या अम्बे मां जोकमा जगमग थाय रे आव्या अम्बे मां जोकमा जगमग थाय रे आव्या अम्बे मां मेरी चुंदड़ी लाल लाल रे आव्या अम्बे मां जोकमा जगमग थाय रे आव्या अम्बे मां हे मारी अम्बे मां हे मारी अम्बे The very same Parsis founded the Tata and Godrej groups. They now support millions of our people. Countries around the world are super fight to see the extending hands of Bharat despite Turkey's stand against it internationally. This is not the first time it's happening. Last year, we had offered 238 million COVID vaccines to help 98 countries. The USA announces that they are not ready to take immigrants from anywhere anymore. All the new job offers issued in the recent 3 months will be considered invalid until further notice. What? My father had mortgaged all his land to send me abroad for studies. My mom had to work extra hours every day to pay for my rent and food. And my grandfather? He gave away all his life savings to send me there. But tell me one thing, child. Why do you want to migrate to a country that doesn't even want you? Because we are used to the sophisticated life there. More importantly, we have to repay all the loans. Do we even have a choice? But I'm sure you can find a great job here. Uncle, I don't wish to offend you, but look at you. You're still running just a chai shop. Just a chai shop? But how do we advance our careers from such a small town? My dear children, how short-sighted you have become. I've accomplished a lot here myself that does not meet your eye. And Bharat, I don't think it's fair to keep them in the dark any longer. Friends, I've established a chain of my own brand of tea outlets across the country, and I'm planning to expand its reach to other countries by next year. What? From here? That's fantastic. How did he achieve it? He has infused the taste and aroma of his father's tea with his knowledge of business. And it all started from this very chai shop. We learnt the value of Bharat because we saw how unwelcoming the treatment of foreigners is elsewhere. Most of the children these days are so attracted to the culture and life abroad that they lose sight of the enormous unmet demands and the innumerable possibilities right in front of their eyes. Excuse me, sir. It's about the partnership. We just received a confirmation call from the Tatas. Your call is scheduled at 3 p.m. What? And sir, here are the 5 iced teas you had ordered. My friends, you now have a choice. Would you like to work with me? Welcome to the Chaiwalas. Bharat has always prioritized humanity over any other value. This is because of our culture, Vasudhaiva Kudumbakam, where we treat everyone as part of one great family under God. Request Prem Pipa teacher
Sharat Vikram sir, Shrikanta sir and Chinu teacher on the stage. Dance with the skit, if you had watched the beautiful transition, the children were made to understand the importance of time here and that the entry exit need to be clear so that they can quickly move in and move out, and just happens in a matter of few seconds. And children did it very well in all the dramas so far. This is class 3 Netravati children. After their Garba dance, they are here for their photo session. Request Manjula teacher and Sridevi teacher from admin for the photograph. Of course, the event coordinator was Sindhu teacher, but unfortunately, due to personal emergency, she's unable to attend today's program. We hope you thoroughly enjoy the program like how we enjoyed performing for you. Before we proceed further, we still have a penultimate performance and a grand finale to entertain all of us. May I now request Geeta teacher to deliver the vote of thanks. We also request everybody to stay back till the national anthem. Over to you, Geeta teacher. எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறதுன்னு தெரியல, யாரை தேங்க் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஸோ lot of coordination and sync required for such a program to be staged. I take this opportunity, I also have to apologize. History oda itihasathoda tappa communicate பண்ணது I really feel miserably bad. The miscommunication should not happen அப்படிங்கிறதுக்காக தான் we try a lot, we really go deep into it. I really don't know how I missed it. There is yet another error pointed out, sir. Hanuman actually வந்து அவர்தான் வந்து he tells Lord Rama that you have to embrace him, you have to take him with you அப்படின்னு. இந்த இடத்துல நாங்கள் வந்து ஹனுமான் வந்து மாட்டேன்னு சொல்கிற மாதிரி கதவை சாத்துற மாதிரி போட்டிருக்கோம். இது மை அப்பாலஜீஸ் வந்து கடவுளுக்கும் அவரோட பக்தர்களுக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஐ ஹம்பிளி அப்பாலஜைஸ். பிகாஸ் எவ்ரிடே வீட்டிலேருந்து கிளம்பும்போது அசாத்திய சாதக சுவாமின்னு இந்த ஹனுமானோட ஸ்லோகம் சொல்லிட்டு தான் கிளம்புவோம். We seek for their blessings. We seek for his presence every day. அப்பேற்பட்ட டிவோட்டியை தப்பாக இங்கே காமிச்சது ரொம்ப பெரிய தப்பு. நல்ல on behalf of Manthan and Manthan teachers, our apologies unto the Lord and unto our itihasa. தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னா நிறைய பேருக்கு சொல்லணும். இந்த ஹோல் சிஸ்டம் வந்து சம்டைம்ஸ் எனக்கு தோணுது தேங்க்ஸ் சொல்லுமான்னு தோணுது. ஏன்னா சோப்னா டீச்சர்லாம் டீச்சர் நீங்கள் ரொம்ப நன்னா பண்ணல, தேங்க்யூ ஸோ மச் அப்படின்னு சொன்னால் டீச்சர் இட்ஸ் மை டியூட்டி அப்படின்பா. இப்போ எல்லா டீச்சர்ஸ்க்கும் அதே தான். எல்லாருக்கும் அவங்கவுங்க கர்மா, அவங்கவுங்க டியூட்டி. நம்ம எல்லோரும் சரியாக பண்ணால் ஒருத்தருக்கொத்தர் தேங்க் பண்ண வேண்டிய நெசசிட்டி இல்லை. மெனி அ டைம்ஸ் இன் ஆர் ரிலிஜன் வந்து வி ஆர் ஆர் ரிலிஜன்னு சொல்ல இண்டியன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் வி ஹவ் லேர்ன்ட் திஸ் தேங்கிங் திங். அப்பா ஒரு டம்ளர் தண்ணி கேட்டால் புள்ள போய் கொடுத்தா டே தேங்க்ஸ்டா அப்படி ஆகிடுது. இப்போது எல்லாத்துக்கும் ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லணும், எல்லாத்துக்கும் ஒரு சாரி சொல்லணும். அப்போ அந்த ஐ இஸ் கெட்டிங் ஸோ மச் இன்ஸ்டில்டு இன் அஸ். நீ உனக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு. ஈகோ இல்லாமல் ஒர்க் பண்ணால் தான், ஈகோ இல்லாமல் ஒரு நல்ல ஹியூமன் பீயிங்காக இருந்தால் தான் நம்மளால் நமக்கே ஆனாலும் சரி, நம்ம குடும்பத்துக்கே ஆனாலும் சரி, சொசைட்டிக்கும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணோன்னா அந்த செல்ஃப் ஐயை கொஞ்சம் எடுத்து அனண்ட வைக்கணும். ஸ்டில் அந்த கோஆர்டினேஷனுக்கு ஐ டெஃபினெட்லி தேங்க்
all the organizers who've been part of us, which includes right from Mr. Saravanan and co here. Thank you, sir. நேற்று சரி இன்றைக்கும் சரி ரிஹர்சலில் உங்கள் பொறுமைக்கு ரொம்ப நன்றி. மாற்றி 10 seconds பேக், 20 seconds பேக், கமான் சில்ட்ரன் ரீடூ அப்படின்ன போது பொறுமையாக சாப்பிடாம எங்களோட அவரும் 3 மணிக்கு தான் சாப்பிட்டாரு. ஸோ அந்த பொறுமைக்கு பல்லாண்டு. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆல் யுவர் பேஷன்ஸ். அண்ட் கருணாகரன் சாரும் நேற்றும் சரி இன்றைக்கும் சரி நேற்றே எல்லாத்தையுமே சிஸ்டமேட்டிக்காக வந்து எல்லாம் செட் பண்ணி பார்த்துட்டு போயிட்டார். அதனால் எங்களுக்கு அப்படியே விவேர் ட்ரபிள் ஃப்ரீ. அப்பா மைக்கெல்லாம் நல்லா வேலை பண்ணோம், எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணிட்டோம். இன்றைக்கி காலையிலையும் we had full testing done. So this time I think you wouldn't have had any mic issues unlike 3-4 years back. We had a lot of mic issues. And this time Karunakaran has grown along with us. Thank you so much Karunakaran and team. CB and Sons, they're never here but still thanks to them for their chairs and their beautiful tables. And Balaji sir, as usual, ungaloda videograph ku thank you, ungaloda photographs ku thank you. Thank you so much. Of course, we seek for a similar service tomorrow too. And support staff, INR, admin, all teachers, for the wonderful coordination that we have had today. And thanks to you, parents and grandparents and family members of all our children. For your patience, you've been consistently supporting us in all our activities, be it a celebration at school, a small simple one, or a huge event like sports day or annual day. You've been with us, you've been giving us your support. Last minute la or SMS pogum, adukku na apology கேட்டுக்கிறேன். நிறைய தடவை லாஸ்ட் மினிட்ல SMS வந்திருக்கு. உங்களோட அந்த பொறுமைக்கும் அந்த கோஆபரேஷனுக்கும் ரொம்ப நன்றி. Thank you so much everybody. Thanks one and all. If I have missed someone, I thank everybody again. Thank you so much. There is an African proverb that says, if we can talk, you can sing. If we can walk, you can dance. This implies that one can do anything. This is represented in the next event, which is an epic dance that will make the dust rise up into the air. With catchy lines, a fast-paced tune, and with thunderous drums, children of classes 4 to 11 are going to make you, the audience, also dance to this Oscar-winning song. Let's welcome Natukuthu with a round of applause. கருந்தோலு கும்பலோட பொட்டி காட்டு கூத்த காட்டு போடு நம்ம தாளம் ஒண்ணு போட்டு நாட்டு கூத்த காட்டு சிலம்பாட்ட சுத்தி காட்டி காத்த ரெண்ட வெட்டி காட்டு ஜல்லி கட்டு காளையாட்டு கூறு கொம்பில் குத்தி காட்டு நாலு காலு நாலு தோளு மிரட்டி தூளு கிளப்பி காட்டு பாட்டங்கூத்து பாட்டங்கூத்து நாட்டு 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 பாட்டு படிச்சு தப்படிச்சு காட்டு நாட்டு 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 வெற்றி கொடிய நாட்டி வீரம் காட்டு நக்கனு மூலம் போட்டு கிளியும் குயிலும் பாட்டு கட்டி கிடிச்சுக்கிட்டு கூவிக்கிட்டு கையை சொடக்கு தாளத்தில் செவ்வான சாட்சி காட்டு காலு கட்டும் தாளத்தில் நிலமெல்லாம் அதிர விட்டால் சொட்டு சொட்டு வேர்வை கொட்டும் சத்தாந்தா கை தட்டு பாட்டங்கூத்து 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 நாட்டு 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 கூத்த காட்டு நாட்டு 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 கோட்ட மேல வெற்றி கொடிய நாட்டு அடி நடிகத்தா வேகமேத்தி அடிய மாத்தி பின்ன வச்சு முன்ன வச்சு எகிரி தாய காயக்கா நாட்டு கூத்த காட்டு தும்மு தும்மு துடிப்பெல்லாம் வெளிய விட்டு உள்ள விட்டு தம்மு தம்மு கட்டுக்கிட்டு துள்ளி தாய காயக்கா நாட்டு கூத்த காட்டு
Let's big cheers for them. Kapilan sir, Shilpa teacher, and Tyagu sir from admin. On the stage, please. Each of this event, whether it is a dance or a drama, have an average of around 23 to 24 students in them. They're equally divided so that each child would be visible. And each of the moves are made in such a way that they would come in forward, and as parents, you will be able to see them. That was a mind-blowing performance by Natakootu team. The next song is the grand finale performance. India is one country which seeks unity in diversity. The wide variety of languages, cultures and food make India a place for all. The children of Manthan are here to dance to the song Har Ghar Mein Tiranga. This translates to a flag in every Indian home. This song shows how proud we should be as Indians and talks about the significance of each color in the Indian flag, namely saffron for bravery, white for peace, and green for fertility and auspiciousness. The lines "Aasmaan ko paana hai, aasmaan se aage jana hai" tells us about the limitless success anyone can achieve in this land of opportunities. Let's put our hands together for the children of class 4 to 11 waiting to enthrall us with the patriotic performance. घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घरी तिरंगा, प्रत्येक घरी तिरंगा। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है, नए भारत की नई कहानियों को आसमां को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे, अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हिंदिंता झंडा मने मने गु त्रिवर्णा। केसरिया रंग है क्या? ये रंग मेरी शक्ति का है, ये रंग मेरी ताकत का है, ये रंग देश के माथे पे सजा। श्वेत है क्या? रंग सत्य का। ये श्वेत रंग शांति का है, ये श्वेत रंग एके का है, ये रंग देश के दिल में है बसा। रंग हरा तो खुशहाली का है, ये धर्म चक्र विकास का। इन्हीं उसूलों से है ये बना तिरंगा हमारा, तिरंगा प्यारा। घोरे घोरे तिरंगा, शौक घोरे तिरंगा, घेर घेर तिरंगो, ज्योति घोरे पताका। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। Thank you very much. We request their event coordinator, Karthika teacher, and Ganesh Ram sir on the stage, please. No, stand. We're getting ready for our national anthem. Students, you may stay on the stage.
Request all children in in first floor. Request teachers to collect all their children. Children, please move into your rooms and stand in attention position, please. Class 11, can you please move in? Lohit and others. We're having a national anthem now. Please stand in attention position. Teachers. Attention. Request silence and attention, please. Thank you. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष माहे गाहे तव जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद. This end.